And what is the bond exists between the two nucleotides? Nucleic acid and the polymer of nucleotides and another. So how these nucleotides are going to bind with each other? So that is going to build a nucleic acid molecule. So what are nucleic acids? RNA, DNA. So name of nucleic acids? DNA, DNA, RNA. So we are going to discuss about this DNA molecule first. Fine. So you know most of these points. That's why I will quickly change the slides, whatever you already know. But some points I will stress upon. So you please remember those points. Okay. So if you get a question, so I haven't seen your previous year question papers, but the next class I am going to tell you what kind of questions you are going to get. But still, so double helical structure of the DNA. So write down these questions. So Watson and Crick model of the DNA. Okay, last one. So write down these questions and the page చూస్తున్నారు. అంటే మీరు యాక్టివ్గా వినట్లేదు ఏం చెప్తున్నారు అనేది. జస్ట్ చెప్పు క్వశ్చన్ క్లాస్కి అదైతే చెప్తున్నాడు ఏదో వెళ్తుంది. సో Watson and Crick model of DNA. Then the double helical structure of the DNA. So ఏదైనా అడగచ్చు. Okay, or the structure of DNA అని కూడా అడగచ్చు. So all are same. So deoxyribonucleic acid, the full form of DNA. Then it is the polymer of deoxyribonucleotides. So when you are defining just in general nucleic acid ఏమంటున్నాము polymer of nucleotides. But if you are talking about especially DNA, this is the polymer of deoxyribonucleotides. Okay. Then usually it is double stranded, you know that, and have double helical structure. So helix. Okay. Then it is found in the chromosomes, mitochondria and chloroplast. So this is what we discussed already in the yesterday's class. Then it acts as the genetic material, right? It stores the information and then it transfers the information from one generation to the next generation. Correct? Then these are the points you are supposed to write when you are talking about DNA. So he is the guy. So Michel. So he found in 1868 something is there in the nucleus. So that's why It is called acidic substance. So earlier days they were not knowing DNA, RNA. It was not developed, right? So later on, this man identified there is some material inside the nucleus. So he called that as nuclein. Okay, it is there inside the nucleus, అందుకనే nuclein అని పేరు పెట్టాడు. So అది ఏంటనేది తెలియదు అప్పటికి. Okay, he is the first person identified something is there in the nucleus. So that's where the story started. You imagine 1868 లో ఏదో ఉంది న్యూక్లియస్ లో అనేది ఆయన చెప్పాడు. But it took how many years? You just imagine. So almost 22 plus 53. How much? 75 years. Okay. So it took 75 years to elucidate the double helical structure of the DNA. And many people had worked on that. Many theories has been proposed. So finally these two guys, Watson and Crick, వాళ్ళు double helical structure of the DNA, so ఇలా ఉంటది అని చెప్పేసి డిఫైన్ చేశారు. అండ్ they have showed the proof also. So James Watson and Francis Crick described a very simple but famous double helix model for the structure of the DNA. That's where the discovery of the DNA started. So these are the two people. Then so not just see any research is not possible with one or two guys. So there should be some team, there should be some like different expertise. So these are the people, again they worked and they have clearly told this is what the double helical structure of the DNA, what are the features, how the bases are arranged, how they bind with each other. So then some people propose some theory called Chargaff's rule.
Okay, so all those things we discuss. So he is the guy, right? So these are the, see, we always confuse. Okay, so cell is very small. Mali cell local and organelles unnai. So how these people studied? Is it really possible? Very late. Bus late kaadu. You should start early. Okay, no excuses. Fine. So there are various techniques. By using those techniques, you can clearly identify the various structures. Still, these techniques are advanced and they are useful to identify, and you can take the images of the cell organelles and you can define the structure of any protein, right? So these are the some pictures from their publication. So X-ray crystallography. So this is what help to see the double helical structure of the DNA, right? So these are the features. So she made marked advances in the X-ray crystallography diffraction techniques with DNA. So our diffraction studies, X-ray diffractions. See, దీని గురించి మీరు worry అవ్వకండి. I will tell you what exactly you are supposed to learn. Okay, this is the story I am just telling you. We should know how they discovered. Then we can understand. లేకపోతే ఇలా ఉంటుంది అంటే the story ends. Okay, so we should know how these people worked, how they discovered the DNA. Then you can realize how much effort they had put. Okay, so X-ray diffraction studies చేయడం వల్ల సో ఆ స్ట్రక్చరల్ ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళకి తెలిసింది. ఏంటి, అది హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అని తెలిసింది. దెన్ మోర్ దాన్ వన్ స్ట్రాండ్ ఉందని తెలిసింది. నెక్స్ట్ 10 బేస్ పేర్స్, ఒక టర్న్ లో 10 బేస్ పేర్స్ ఉన్నాయని తెలిసింది. సో దిస్ ఈస్ ద టెక్నిక్ దే యూస్డ్ అండ్ దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ ఈస్ ద features, structural features of the DNA. She is the one, Rosalind Franklin and Wilkins. So these people worked and they have given some more details about the double helical structure of the DNA. So this is the double helical structure. This is orange color one strand, blue color another strand. These are the nucleotide bases. Okay, nucleotide bases which are present on the one strand and other strand, they are going to base pair with each other. Base pair. Okay, again there are some rules how they have to base pair. Okay, so that we are going to see. And if you see in detail this ribbon like structures, so this is a nucleotide, right? What is this? This is the nitrogenous base, this is the sugar, and this is the phosphorus. So this is a nucleotide, or specifically you have to call it as deoxynucleotides because we are talking about DNA here. Fine. So these structures we have already seen, right? So here base is going to attach and remaining structure, the sugar is different. This is deoxyribose and this is ribose, right? So yesterday we have already seen these things, and these also we have discussed. Pyrimidines, right? Thymine, cytosine and purines, adenine, guanine, right? So these are all there in the structure of the DNA. So nitrogenous bases in DNA and RNA, this also yesterday we have discussed. So how exactly nucleotide structure looks like? This is what we have discussed yesterday. There is a nitrogenous base, there is a ribose sugar, and there is a phosphate group. Right. So these derivations also we know. What is nucleoside, what is nucleotide. I am just showing you just to recall your memory. So you just learn those things. So anytime if you are writing the nucleotides which are present in DNA, you should add this deoxy. That small d, what we have mentioned is the deoxy. This is the structure of a nucleotide. So like again, what are the various parts of this nucleotide they have shown? Yesterday we have already discussed about this. So when there is one phosphate, that is monophosphate, two phosphate, di, tri, right? So that we have already discussed. See, if you see how the nucleotides bind with each other. If you see, this is the phosphodiester linkage. This is one nucleotide and this is the other nucleotide, which are going to bind with each other
with the help of the phosphodiester linkage. Okay, so that is the covalent bond which is present between the two nucleotides. Okay, so like this it is going to form a chain, so then one strand is going to form, right? And you see the nitrogenous bases are present in the outer side. So this is what it looks like. This is one nucleotide. Like structurally, if you see, that was simplified form you have seen. The same thing, if you put the structure, so then it looks so much complicated. Don't worry about that. But this is one nucleotide bind with the other nucleotide by phosphodiester linkage. And this phosphodiester linkage is the backbone for the DNA. Backbone, మనకి ఎలా బ్యాక్బోన్ ఉందో, వితౌట్ బ్యాక్బోన్ ఏమవుతాం మనం? పడిపోతాం. ఏమవుతుంది మనకి బ్యాక్బోన్ లేకపోతే? నుంచోలేం. Right, our structure is not going to be in a not normal, right? It is going to collapse. like Your swing. body is going to collapse without the backbone. vertebra ఉంటుంది. Okay, so in the same way, this phosphodiester bond is going to help in the formation of the backbone. What is backbone of the DNA? It is formed with the phosphodiester linkages. So this is the blue color one is the one strand, the yellow colored one is the second strand. So if you see, these are anti-parallel to each other. Okay, ఇక్కడ చూసారా, ఇది 5 prime end. ఎందుకంటే షుగర్ లో 5th పొజిషన్ లో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అటాచ్ అయింది. సో that's why that end is called as 5 prime. Then this is the 3rd position for the sugar. That's why it is 3 prime. So one strand runs from 5 prime to 3 prime direction. Then other strand is going to run in the opposite. Okay, so it is like highway లో ఎలా వెళ్తుంటాయి, ఒక వేలో ఇలా వెళ్తుంటాయి, ఒక వేలో ఇలా వస్తుంది. Same way, this is the anti-parallel nature of the DNA. Okay, that's what one more point we have to write when you are writing about the double helical structure of the DNA. You can learn these kind of simple structures. Okay, then if you see, these are the nitrogenous bases G, T, C, A, right? So they are going to base pair with each other. Okay, so how they are going to bind with each other? Hydrogen bonds. Right? What you are observing with respect to the hydrogen bonds here? 3 bonds, 2 bonds. There are 3 bonds. 3 hydrogen bonds between the guanine and cytosine, but 2 hydrogen bonds are present between the Adenine, thymine and adenine. adenine nucleotide. Right? This is the base pairing rule. Okay. So this looks very complex, so don't bother about that. So that is the hydrogen bonding which is going to form between the 2 nucleotides. So he had done some experiment to prove that actually how the base pairing is going to happen. So then he has isolated and then he has analyzed what nucleotides are there in that extract. So that means Vachpandi, you just remember. So this is the experiment he had done. Then he has proved there are the nucleotides which are going to form the base pairing with each other. So the experiment మీకు అవసరం లేదు, but still I am just showing this. So ఇది వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి పబ్లిష్ చేసిన టేబుల్ వాళ్ళ పబ్లికేషన్లో. ఓకే, సో దెన్ వాట్ దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, వాళ్ళకి ఏం తెలిసిందంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అడినిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ థైమిన్. ఎందుకు? అడినిన్ ఆల్వేస్ పేస్ విత్ ద థైమిన్. అందుకని అడినిన్స్ ఎన్ని ఉంటాయో థైమిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, హియర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సైటోసిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ guanine. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ as Chargaff's rule. సో యూజువల్గా Chargaff's rule షార్ట్ ఆన్సర్ నోట్స్కి వస్తాయి. సో ఐ విల్ సీ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్, దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. బట్ వాట్ ఈజ్ Chargaff's rule అంటే ఏం చెప్తారు? It is percentage observed in percentage of the time. how many times చెప్పండి. there is number of ఎగ్జాక్ట్లీ. అది ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ మ్యాథమెటికల్గా చెప్పాలంటే 1:1 A equal to T, G equal to C. Then A plus T equal to G plus C. yes sir. కదా?
Fine. So then there are two strands which are right-handed fashion. Okay, clockwise. Okay. మనం ఇలా రాస్తుంటే so these are right-handed fashion లో ఉంటాయి. Then the pitch of the helix is 3.4 nanometers. Okay. Then and there are roughly 10 base pairs in each turn. If you take one turn like this, so ఒక turn లో 10 base pairs ఉంటాయి. What is the problem? Right, 10 bases will be there in each turn. Then consequently distance between the base pairs in a helix is approximately 0.34 nanometers. Okay, so pitch of the helix is 3.4 nanometers and the distance between the base pairs is 0.34 nanometers. Okay, this point also you are supposed to write, and you know already there is a formation of hydrogen bond between the bases in the two strands. Okay, so within the strand there will not be any base pairing. Between the two strands there will be base pairing of the two nucleotides. So this is what the structure of double helical structure of the DNA looks like. It looks like a ladder. Okay, so in the ladder what will be there? There will be big two bamboos and then there will be steps. Okay, అలాగే ఉంటుంది. So ఈ side kunavi backbone of the DNA is formed with the help of the nucleotides, right? So sugar phosphate. Okay, ee side unnadi sugar phosphate, idi nitrogenous bases. Okay, indulo unna nitrogen base, other strand lo unna nitrogen base, they are going to form the base pair. Okay, so this is what we were talking about, the distance between the two base pairs. Here the distance between the two base pairs is the 0.34 nanometers, and one helix, if you see from here to here, ee helix ఎంత ఉంది? 10 base. Right, 3.4 nanometers. Okay, that is the length they have defined. So then what is the one more rule? Approximately 10 base pairs will be there in both each turn. Okay, so this is the three-dimensional structure of the DNA. So there are two things. One is the major group, another is the minor group. Okay, so this one, when there is a helical formation, there is a small group that is called as minor group, and there is a big group, right? So this is called as a major group. Okay, so these points also you are supposed to write. So then certain proteins can bind with these groups. సో ఈ డిఎన్ఏలో గ్రూవ్స్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే యాక్చువల్గా జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది తెలుసా మీకు? జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే వాట్ ఈస్ జీన్ చెప్పండి. జీన్ అంటే మనం ఎప్పుడు జీన్స్ అంటుంటాం కదా, That means of code. వేసుకునే జీన్స్ కదా. జీన్స్ అంటే జెనెటిక్. What? అర్థం కాదు. Genetic material. DNA is the genetic material. జీన్ అంటే Heredity is because of the genes. What is gene? Gene అంటే సీక్వెన్స్. చెప్పండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. సీక్వెన్స్ నాకేం గుర్తురాదు. నాకు గుర్తొస్తుంది కానీ Physical characteristics or any other process requires the gene. Okay, suppose if you want to produce insulin, so insulin is because of some gene. Okay, but that gene is there in the DNA, but if it is not expressed, then there is of no use. Okay, so there is a concept called central dogma of life. Okay, central dogma of life లో ఆ సెంట్రల్ డాగ్మా జరగకపోతే దెన్ లైఫ్ విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, మనమైనా ఏదైనా మైక్రో ఆర్గానిజం అయినా ఆ సెంట్రల్ డోగ్మా జరగకపోతే అది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సెంట్రల్ డోగ్మా ఏంటి? డిఎన్ఏ నుంచి RNA replication. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఓకే ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఓకే, డిఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ వస్తుంది, అదేంటి? రిప్లికేషన్. ఓకే, దెన్
డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ వచ్చిందా ట్రాన్స్క్రిప్షన్, దెన్ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ ప్రోటీన్, వాట్ ఈస్ దట్? ట్రాన్స్లేషన్. సో ఈ మూడు జరగకపోతే దెన్ లైఫ్ విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ డోగ్మా ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్, అది స్టోర్ అయి ఉంది డిఎన్ఏలో. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ అవ్వాలి. ఓకే, యూజ్ అవ్వాలి అంటే మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్ సింథసైజ్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, హార్మోన్ సింథసిస్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఎనీ అదర్ ఎంజైమ్స్ సింథసిస్కి ఉంది. సో ఆ ఎంజైమ్స్ ఏవైతే హార్మోన్స్, ప్రోటీన్స్, అదర్ స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్స్, ఓకే, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, సెల్ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్క్రైబ్ అయ్యి ట్రాన్స్లేట్ కాకపోతే దెన్ దర్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అంతేనా? మన దగ్గర బుక్ ఉంది కదా, బుక్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, మీరు చదువుకొని ఆ నాలెడ్జ్ అప్లై చేయకపోతే ఏం యూజ్ ఉంటుంది? ఉంటుందా యూజ్ ఎవరికైనా? సో దెర్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్. సో అలానే డిఎన్ఏలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్క్రైబ్ అయ్యి ట్రాన్స్లేట్ అవుతేనే దెర్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్. సో అది ఇప్పుడు మనకు ఇన్సులిన్ కావాలి, ఇన్సులిన్ కంటిన్యూస్గా ప్రొడక్షన్ అవుతుంటుందా? అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకు? దెర్ విల్ బీ సమ్ కంట్రోల్ మెకానిజం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయో అప్పుడు ఇన్సులిన్ రిలీజ్ జరగాలి. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్ డైజెస్ట్ అయ్యి అబ్జర్వ్ అయ్యి బ్లడ్లో దాని లెవెల్ పెరిగినప్పుడు గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఆటోమేటిక్గా జీన్ లెవెల్లో ఈ మైనర్ గ్రూప్ మేజర్ గ్రూప్ లెవెల్లో కొన్ని ప్రోటీన్స్, ఓకే, హార్మోన్ రెస్పాన్సివ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బైండ్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్. ఓకే, గ్లూకోజ్ పెరిగింది, యూ స్టార్ట్ సింథసైజింగ్ ఇన్సులిన్ అనే సిగ్నల్స్ అక్కడికి వెళ్తాయి. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. సో దీస్ మేజర్ గ్రూవ్స్ అండ్ మైనర్ గ్రూవ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఫర్ ద బైండింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్. సో దెన్ దే కెన్ ఇంటరాక్ట్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. ఓకే, డిఎన్ఏలో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, మనకు ఆ టైంలో పర్టికులర్గా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ట్రాన్స్క్రైబ్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ ప్రోటీన్, ఎంజైమ్ ఆర్ హార్మోన్ సింథసైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వేర్ దీస్ మైనర్ అండ్ మేజర్ గ్రూవ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హెల్ప్ఫుల్. ఫైన్. సో టైప్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మీకు లేదు, బట్ జస్ట్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. ఓకే, 10 బేసెస్ ఉంటాయి, బేస్ పేరింగ్ రూల్, యాంటీ ప్యారలల్ నేచర్, చార్గాఫ్స్ రూల్. సో దోస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు షో ద బాండ్స్, రైట్? పాస్పోడైఎస్టర్ లింకేజ్, ఎన్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్, ఓకే, ఇవన్నీ చూపించాలి. ఫైన్. సో దెన్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఉంటాయి. ఓకే, బిడిఎన్ఏ, ఏడిఎన్ఏ, జెడ్డిఎన్ఏ. ఓకే, సో అవి డిఫరెంట్ ఫిజియోలాజికల్ కండిషన్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి, మన సెల్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, సో నేను ఒక టేబుల్ చూపిస్తాను, దట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ. ఇది ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ స్ట్రక్చరల్ ఫీచర్స్ సేమ్ ఉంటాయి, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవి 2 రైట్ హ్యాండెడ్ స్ట్రక్చర్సే, బి అండ్ ఏ. జెడ్ ఒకటి లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో షేప్ వచ్చేసి లాంగ్ నారో, ఏ వచ్చేసి షార్ట్ నారో ఉంటుంది. అంటే just have an idea, there is no single type of DNA, there are different types of DNA. In that A, B, Z DNA are very important and they have these structural features, but in your syllabus they have not asked for the types of DNA, so don't worry. So DNA supercoiling is also not there. ఓకే, డిఎన్ఏ సూపర్ కాయిలింగ్ అనేది నేను జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్తాను. సో ఎస్టర్డే ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ న్యూక్లియోజోమ్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫామ్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ద డిఎన్ఏ. ఓకే, మన దారం ఎలాగైతే ఒక దీనికి చుట్టి ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తామో ఈ డిఎన్ఏ కూడా ప్రోటీన్కి అటాచ్ అయిపోయి ప్రాపర్గా దాని దగ్గర రౌండ్గా చుట్టుకొని ఉంటుంది. అండ్ దెన్ వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ that is going to be uncoiled, then that particular gene is going to be expressed. So you think like how much difficult process it is. Okay, andukane ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా then you are going to suffer with various diseases. Okay, that is the importance of the DNA supercoiling, right? So మీరు చూస్తే ఇది డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద DNA. సో ఇలా హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ తో బైండ్ అయిపోయి
So they are going to form the complex structure, and finally this is the chromosome you are going to get. అర్థమైందా? So this is the DNA supercoiling, which is not there in your syllabus, don't worry, but you should have an idea. But this is the same thing. So nucleosome అనేది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. Okay, these are the histone proteins, right? So then the DNA is wound around that. Two circuits. This complete structure, this one and this green color balls, completely that is a structure of the histones. Okay, that is about the double helical structure of the DNA. Then let us see the structure of RNA. Okay, types and structure of the RNA. So DNA లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, first DNA is a nucleic acid. It is composed of deoxyribonucleotides. Then there will be two strands which are helical in nature, right? Which are anti-parallel to each other, right? Then they form the backbone. What is that? Backbone is formed with the help of phosphate and the sugar, right? There is a base pair rule. Adenine base pairs with thymine, guanine base pairs with cytosine. ATGC. Okay. In the two strands, they are going to form the base pair. G and C will be base pair with the help of three hydrogen bonds. A and T are going to bind with each other with the help of two hydrogen bonds. Then Chargaff's rule you have to know. So what Chargaff's rule says? Percentage of A plus T equal to G plus C. Okay. So then you have to write about the helix turn. How many bases will be there? What is the distance between the base pairs? What is the distance of that each turn? Okay, all those features you have to write, and you have to draw the structure. You have to mention the bonds exist between the sugar nitrogenous base, sugar and the phosphate, and the bond exists between the two nucleotides. Okay, these are the points at least you have to write in your examination if they ask. Okay, you should start from the basics, then you should end up with the Chargaff's. Okay, so then RNA. What is RNA? ribonucleic acid. Ribonucleic acid. Fine. So almost దీని స్ట్రక్చర్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ DNA స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ఏముంటుంది దీంట్లో? హౌ విల్ యు డిఫైన్ RNA? మనం DNA ని ఎలా డిఫైన్ చేసాము? ఇట్ ఈస్ ద పాలిమర్ ఆఫ్ nucleotide. That's what we are making the mistake. Deoxyribonucleotides. Okay. RNA ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము? Ribonucleoside. So RNA is the polymer of ribonucleotides. Okay. So అక్కడ కూడా ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ లింకేజ్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది బిట్వీన్ ద టూ న్యూక్లియోటైడ్స్, రైట్? సో RNA వాజ్ ద ఫస్ట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్గానిజమ్స్ లో, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎస్పెషలీ. సో ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ మీరు చూస్తే ఏదైనా డిస్కవరీ ఛానల్ ఎక్కడైనా చూడండి. సో ఎవల్యూషన్ ఎలా అయింది, ఫస్ట్ RNAనే జెనెటిక్ మెటీరియల్. మనకి ఇప్పుడు DNA జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంది, బట్ when the species evolved, so in the initial days RNA was the genetic material. Okay, still many microorganisms, so they have RNA as the genetic material. ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? Which virus? We are all suffered COVID-19. That virus is having RNA as the genetic material. Okay, so RNA not just nucleic acid, దానికి catalytic property. Catalytic property దేనికి ఉంటుంది యూజువల్గా? వేటికి ఉంటుంది catalytic property? Catalytic property అంటే అదే రియాక్షన్ జరగాలంటే మన బయాలజికల్ సిస్టమ్ ఎంజైమ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో యాక్చువల్గా కెటలిటిక్ ప్రాపర్టీ ఎంజైమ్స్కి ఉంటుంది, కానీ RNA ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ కెటలిటిక్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో దట్స్ వేర్ ద స్టోరీ స్టార్టెడ్. అండ్ 1970s, so he was studying the splicing of RNA and single celled organisms, right? He has discovered this unprocessed RNA molecule coupled splice itself. So this is the history about the RNA. Don't bother about that. I'll tell you what exactly you are supposed to learn for your syllabus point of view. So there are three types of RNA: mRNA,
tRNA, rRNA. Okay, and other forms of RNA are also there, snRNA, right? So other things are also hnRNA, so all those things are also there. So 25 this is the structural comparison between the DNA and RNA. One more question they may ask, differentiate between the DNA and RNA. Okay, నేను చెప్పాను కదా ఆ పాయింట్స్ అటువైపు ఇటువైపు రాసుకుంటాను. So many textbooks they have already given, don't bother about that, right? So this is the structure. This looks like a single stranded DNA structure. RNA is not a double stranded, RNA is a single stranded structure. So which is composed of cytosine, guanine, adenine and uracil. Thymine will not be there. So same story, phosphate group, sugar and the nitrogenous base. Okay, అదే DNA లో అయితే ఏం రాస్తాము ఇక్కడ deoxy deoxyribose అని రాయాలి. ఓకేనా? సో నైట్రోజనస్ బేసెస్ ప్యూరైన్స్, పిరిమిడైన్స్, సో we already know that. And this is the structure of the nucleotide and this is the structure of the ribose sugar, right? So adenine plus ribose, adenosine, right? So here in DNA what we are going to write, we are going to write D. Okay, and the difference is there. So this is the structure of the nucleotide. So this is how, like we have already seen the single stranded structure of the DNA. Okay, DNA లో ఏముంటది, న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమర్ కదా, deoxyribonucleotide polymer అది, ఇది ribonucleotide polymer. So there will be a phosphodiester linkage which is existing between the two nucleotides. So so there are some exceptions. If you see the tRNA structure, there will be a formation of the hydrogen bonding. Okay, మనకి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అక్కడ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ లో 2 strands మధ్యలో between the nucleotide nitrogenous bases there will be a hydrogen bond. But here also not between the 2 strands, single strand only fold back, and during that process it is going to form the hydrogen bond between the 2 bases within the same strand. Okay, that is the major difference. So adenine is going to base pair with the uracil. ఓకే, అక్కడ థైమిన్, కానీ ఇక్కడ థైమిన్ ఉన్నది కాబట్టి అడినిన్ is going to base pair with the uracil. Guanine is going to make a bond with the cytosine. The story is same, but there are 2 strands, here only 1 strand. 1 strand only it is going to bend. During that process they are going to form the base pairing with the help of the hydrogen bonds. Okay, so there are double stranded RNA also. Okay, so that's why these hydrogen bonds are going to be helpful to form that double stranded RNA. This is what it looks like. So ఈ డబుల్ స్టాండర్డ్ RNA ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే tRNA స్ట్రక్చర్ చూస్తే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోవర్ లీఫ్ మోడల్. ఓకే, దట్ క్లోవర్ లీఫ్ మోడల్ ఈజ్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బేస్ పేరింగ్. బేస్ పేరింగ్ లేకపోతే దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ డబుల్ స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద RNA. ఓకే, so these are the major types, mRNA, tRNA and rRNA, and other forms of RNA are also there. snRNA, small nuclear RNA, microRNA, small interfering RNA, that is also called siRNA, and heterogeneous nuclear RNA or hnRNA. Okay, these are the other forms of the RNA, but majorly mRNA, tRNA and rRNA, it is important for your exam point of view. Okay, so mRNA structure ఎలా ఉంటుంది, what is the function? M అంటే messenger. So what exactly it do? Function. So it carries the message from where? nucleus to the నాకు సెంట్రల్ డాగ్మా అని చెప్పాను కదా. So from the DNA, particular gene is going to be transcribed. Transcription. Okay, transcribe that gene. That gene transcribed form is the mRNA, messenger. Okay, so this message from the nucleus, it is going to be transferred. Okay, so actually మన సెల్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే ఏ ప్రోటీన్ అయినా ఎక్కడ సింథసైజ్ అవుతుంది, ఏ ఆర్గానెల్లో సింథసైజ్ అవుతుంది ప్రోటీన్? cytosol. ఎక్కడ? వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టరీస్? రైబోజోమ్స్.
ఓకే, రైబోజోమ్స్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టరీస్ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ కదా, నేర్చుకోలేదా? నేర్చుకున్నాను. స్కూల్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? రైబోజోమ్స్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టరీస్ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఓకే, సో ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ న్యూక్లియస్ లోపల ఉంది. సో న్యూక్లియస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యాక్టరీకి రావాలి కదా, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఆ డిష్ని అని చెప్పి, అంతేనా? సో ఆ ప్రోటీన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనే ఇన్ఫర్మేషన్ డిఎన్ఏ దగ్గర ఉంది. డిఎన్ఏ అది చెప్తే కానీ ఇక్కడ రైబోజోమ్స్ దాన్ని సింథసైజ్ చేయలేవు కదా. సో అందుకనే ఆ మెసేజ్ని తీసుకొచ్చి పోస్ట్ మ్యాన్ ఎవడు అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ, మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, సో మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏలో సేమ్ మనకు సింగిల్ స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏలో ఎలాగైతే 5' టర్మినల్ ఉంటుందో 5' ఎండ్ 3' ఎండ్ రెండు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద మెసేజ్. సో ఇది న్యూక్లియస్లో డిఎన్ఏ ఉంది, డిఎన్ఏ నుంచి మెసేజ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ తీసుకొచ్చి రైబోజోమ్స్కి ఇస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వాట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ, క్యారీస్ ద జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్యారీస్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద డిఎన్ఏ to the ribosomes for the protein synthesis. Okay, so 5' ఎండ్లో 7-methyl guanosine triphosphate క్యాప్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ అలా లీనియర్గా ఉంటే ఏమవుతుందంటే దెర్ ఆర్ సమ్ ఎంజైమ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్ట్, ఆర్ఎన్ఏజెస్ అనేవి ఉంటాయి మన సెల్లో, అవి ఎప్పుడెప్పుడు దీన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేస్తామా అని చూస్తుంటాయి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్యాప్. వాట్ ఈస్ దట్ క్యాప్? 7-methyl guanosine. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటుంది క్యాప్? 5' టర్మినల్ ఎండ్లో 7-methyl guanosine triphosphate క్యాప్ ఉంటుంది. సో ఆ ఎంజైమ్స్ దీని మీద యాక్ట్ చేయలేవు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ క్యాప్? ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ బై ద ట్రాన్స్లేటింగ్ మెషినరీ. ఓకే, ట్రాన్స్లేటింగ్ మెషినరీ ఓన్లీ రైబోజోమ్స్ ఒక్కటే కాదు, టీఆర్ఎన్ఏ కావాలి అండ్ అదర్ ఎంజైమ్స్ కావాలి. సో అవన్నీ దీన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఆ క్యాప్ ఉండాలి. ఓకే, మనకి ఐపీఎల్లోనో ఎక్కడో ఆరెంజ్ క్యాప్ ఇస్తారు కదా, ఎందుకు ఇస్తారు? చూస్తారా క్రికెట్ మీరు? ఆరెంజ్ క్యాప్ ఎందుకు ఇస్తారా? ఎక్కువ రన్స్ చేసింది. అరే దీనికైనా ఆన్సర్ చెప్పండి రా, సబ్జెక్ట్ చెప్పకపోతే చెప్పండి. ఎక్కువ రన్స్ ఇది కూడా తెలీదా? తెలుసా తెలీదా? హైయెస్ట్ రన్స్ ఎందుకు ఇస్తారు ఆరెంజ్ క్యాప్? హైయెస్ట్ ఆన్సర్. హైయెస్ట్ స్కోరర్ కు హైయెస్ట్ వికెట్ టేకర్ కి ఇస్తారు. సో టు రికగ్నైజ్ దెమ్. ఓకే, అలానే ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏకి ఒక క్యాప్ ఉంటుంది సో దట్ ద ట్రాన్స్లేటింగ్ మెషినరీ ఈస్ గోయింగ్ టు రికగ్నైజ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ 5' ఎక్సోన్యూక్లియేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ దే ఆల్వేస్ ట్రై టు డిస్ట్రక్ట్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, దట్స్ వై దట్ క్యాప్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్. దెన్ 3' ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ హ్యావ్ పాలిమర్ ఆఫ్ అడినోలైట్ రెసిడ్యూస్. అంటే 3' ఎండ్లో కంటిన్యూస్గా ఓన్లీ ఏ అడినైట్లైట్ టెయిల్ ఉంటుంది. ఓకే, అది క్యాప్, ఇది టెయిల్. ఓకే, సో ఈ టెయిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే 3' ఎక్సోన్యూక్లియేజ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. సో 5' క్యాప్ 5' ఎక్సోన్యూక్లియేజెస్ నుంచి, 3'లో ఉండే టెయిల్ 3' ఎక్సోన్యూక్లియేజెస్ నుంచి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. క్యాప్కి ప్రొటెక్ట్ చేయడమే కాకుండా వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఉంది, ఏంటది? రికగ్నిషన్. ఓకే, సో రికగ్నిషన్ బై ద ట్రాన్స్లేటింగ్ మెషినరీ. సో 5', 3' ఎండ్లో నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్స్లేటెడ్. అంటే అవి ఓన్లీ ఆ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, ఆ సీక్వెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద జీన్. ఓకే, దాంట్లో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. ఒకటి ప్రొటెక్షన్, ఇంకొకటి వచ్చేసి క్యాప్. ఓకే, అందుకనే దాన్ని నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్స్ అంటాం. ఓకే, గాట్ ఇట్? హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్? సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటే ఇలాంటి ఒక స్ట్రక్చర్ నేర్చుకోండి. ఓకే, 5' క్యాప్ 3' పాలీ ఏ టైల్ అనాలి. ఓకే, అడినైలేట్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పాలీ ఏ టైల్ అని రాయాలి. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఎ కోడింగ్ సీక్వెన్స్, దీస్ ఆర్ ద నాన్ కోడింగ్ సీక్వెన్సెస్. ఓకే, సో దిస్ green one is only having the genetic information which is going to be translated. Okay, then hnRNA అనేది ప్రికర్సర్ ఫర్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ. సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుందో డైరెక్ట్గా ఎంఆర్ఎన్ఏ వచ్చేది, దెర్ విల్ బీ సమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, మన ఫ్యాక్టరీస్లో కూడా ఏదైనా మెటీరియల్ సింథసైజ్ చేస్తున్నారంటే ఆ మెటీరియల్ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఫినిషింగ్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగనే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో hNRNA అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది యూజువల్గా లైక్ ఇది
So nuclear product is the heterogeneous size. So it is very large when compared to the mRNA. Okay, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. తర్వాత 75% of the hRNA is going to be degraded in the nucleus. Only 25% is processed to mature into the mRNA. Okay, ఒక 100% ఇంత పెద్దది hRNA ఫామ్ అవుతే hNRNA, సో అది డిగ్రేడ్ అయ్యి దాని నుంచి ఫైనల్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ 25% నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, రిమైనింగ్ ఈస్ స్క్రాప్. ఓకే, దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రీసైకిల్ ఇన్ ద సెల్. ఓకే, సో తర్వాత ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఒక సపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్ పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ మోడిఫికేషన్. ఓకే, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగిన తర్వాత కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ జరగాలి ఆ ఆర్ఎన్ఏకి. ఓకే, సో మోడిఫికేషన్స్ ఏంటివి అంటే ఈ క్యాపింగ్, టైలింగ్, ఓకే, ఇవన్నీ అంటే మనం ఈ ఫ్యాక్టరీస్లో ఏదైనా ప్రోడక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫినిషింగ్ ఇచ్చి దాన్ని ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేస్తారు కదా, అలానే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగిన తర్వాత పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ మోడిఫికేషన్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫంక్షనల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ మోడిఫికేషన్స్ ఓన్లీ ఇట్ బికమ్స్ ఫంక్షనల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ hNRNA. ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది? ఏం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది? అమైనో యాసిడ్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ట్రాన్స్లేషన్ జరగాలంటే ఏం కావాలి? ప్రోటీన్ సింథసిస్ కావాలంటే ఏం కావాలి? అమైనో యాసిడ్స్. అమైనో యాసిడ్స్. ప్రోటీన్ సింథసిస్ కి రా మెటీరియల్ ఏం కావాలి? అమైనో యాసిడ్. అమైనో యాసిడ్స్ కావాలి. ఓకే, దోస్ ఆర్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఫర్ ప్రోటీన్స్. అంతేనా? మనం వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? బ్రిక్స్ కావాలి. డిఎన్ఏ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? డిఆక్సిరైబోన్యూక్లియోటైడ్స్ కావాలి కదా, అవి బేసిక్ థింగ్స్. అలానే ప్రోటీన్స్ ని మనం బిల్డ్ చేయాలంటే బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్, మన బ్రిక్స్ ఎలాగో బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఏంటవి? అమైనో యాసిడ్స్. సో అమైనో యాసిడ్స్ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ డిఎన్ఏ ఇచ్చింది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ తీసుకొని వచ్చింది. మీరు ఈ ప్రోటీన్ సింథసైజ్ చేయాలి, డిఎన్ఏ చెప్పింది. ఓకే, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ట్రాన్స్లేట్ అయినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉన్న అమైనో యాసిడ్ ని ప్రాపర్ వేలో అరేంజ్ చేయాలి. ఎవరు అరేంజ్ చేస్తారు? టిఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కూడా ఒక పర్టికులర్ మేనర్ లో జరుగుతుంది. ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రీడ్ చేసి ఓకే, ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ నేను గ్లైసిన్ తీసుకురావాలి, సెకండ్ అమైనో యాసిడ్ నేను ఇంకొకటి ట్రిప్టోఫాన్ తీసుకురావాలి. సో దట్ ఈస్ ద వే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ ద అమైనో యాసిడ్స్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ సీక్వెన్షియల్ మేనర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద టిఆర్ఎన్ఏ. సో మనకి